ogamba ayenda kankitunula eri sigenda kiyisaako maaso because usually our society even ne bweba ogenze mu basawo ne bweba ogenze mu mikwano gyo they train us to be in a position to suppress pain. Yayenze bambi mwesonyiwe muwemu space. But let me tell you Doreen, omusajja bwayenda oba omusajja bw'abaako kyakola oba okitegeera nti omuntu alina ekintu ekyamu kyakola yakuvumye ogira agatama otegera yakugambye nga bw'oli omusiru totegeera. Now it happened, it hurt you. Yeah. Anybody who is not drunk in love would have to react. True. Would have to tell you, if you're not changing this, I'm leaving. But because igwe obwongo bwo buli mu kino ekigamba the omusajja omwagala. Yes. You love the man. Yeah. Bw'owulira nti bw'ona mu challenging ayinza okukukyawa. Olaba bagamba ate munnange nali njagala mugambako naye nga ngamba musajja yanvuma ogutwe ne ngamba naawe ogiraga njula omuvuma agatama naye ne ngamba owaye kamwesonyiwe osegeera. I do. Mwagala musajja wange. Tulako buli n'omuwa amagezi omugamba ne lwaki omusajja confront him omugambe lwaki ayagala akakanako gagondi alaga owaye Dori no yagala bankyawe. Omusajja wagajja kunkyawe. Nataka onekano kunange naza basajja babula nogamba basajja babula. Kati abo be bantu. The brain chooses to just suppress that. Because buli lw'okyogerako n'atakuwuliriza kikuluma. True. Buli lw'oyagala kimuga there be a fact that you know it exists kikuluma. Kiruma. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi lovelies, how are you? Kati Gilbert nga sinaba genda maaso kwamere komawa. Wano. Banda banga nkoze benti. Beba mani pasa sitamye. Chakala me be serious. Hi lovelies, how are you? Kati za Abdul simuti antula bwenjagala. I can be like Abdul is my bro. He's like my brother. You know those things of like Abdul Abdul. Like you know, like there's nothing he can do. Kumbe Abdul Nizar is like, you visit one day. Tewesiga musajja. Sajja omwesiga ne ojje wake ebirozo birina engeri gye bicu Stani alina engeri gy'akugulira olujje oluyingira ebirozo bikyuka. Nojjukira n'ogamba ne munsasa after that bajja basiga basajja wale and I've heard it from many men. After that mbuchibanga ekizima ekikwamba then you're like kale nabadde ate batuufu munaye. Sometimes like, at that point oba tulina kyotegeera. Zikankubulire mu bintu ebikyasinza okusuula abasajja. Last year agenda wali. I know. Even in the Bible you've seen what lust has done to men. That guy a lot Samson. Of Samson. Yeah, many men actually. Yenyini. Osegeera Katonda muwako obujulizi talina omutima ogulinga ogugwe naye ma yalingiza omukazi nga anaaba system n'ekyuka n'afuuka na mutemu lwa kulingiza. Never muntu Alabye like this man told me one time ali mu sauna nagamba bannange okumanya Mukama yateeka ekintu bakirimu kimu kye yateekamu bakirungo ki okimanyi there was a girl I was pursuing for some months nga ndaba nnumya omutwe nennemerako omuwadde ssente annumya omutwe so one time try to just you know just nengamba why saawa ssatu ez'ekiro kyokka kikabeera fotopoto kasera ngamba you come ate saavuga ne saakubira omukazi nagende 40 yakubeera n'omukazi we n'amulimba bwafunye business deal navuga natuke 40 namugamba make sure you book a hotel era mbu yatukayo saawa nga katugayo 7-8 ate nga kumakya alina okuvaayo nasimbula saawa nga 3 n'agamba bwe namala ne ngamba kati then mbona ajjukiramu ate olugendo lwalina okuzaayo nagamba banna kyokka meetings zo nazo nazipushinze lwakintu kibune naseka no Madolini teri kintu kiwa basajja confidence like that nga kwegatta nze ninako omuwala omu yajjako ewange naye kati nga wabeera waliwo ekiti bakita kiyembe ekyo kiyembe wooyita nogera naye nga ekyo kiyembe sewo bakubirawo abantu ekiro
naye nabeera n'omuwala ewaka ssebo ne ziwera ssaawa nga 5 kati nga nina okuddayo Dorini nga nyina omuwerekera kuba tewali wala tewetubeera naye ng'olina okuyita ku wali awali ekiyembe kati nfuluma ndaba owa booda kati ng'omutima guŋŋamba oba mfunire naye kati nga nyina okulagamu gali amaanyi nti ni musajja w'amaanyi ne mwambusa mpola nga tujja tunyumya naye nga maga amagolu naye amazima ga Katonda bala yamala oyingira ekikomera kyawe Dorini emisinde gye nadduka okutuuka wali layiti anti ekiyembe we kiri waliwo enzikiza bamanyiyo ekibuli bamanyiyo ekiyembe ng'ogenda mu kalina zoodi ekyo ekiyembe nadduka emisinde okuva eyo paka wenatuuka ku geti eriko amasannyalaze nga ne kati oba era natuuka kalinga ne kati abudovati Only God knows, but Abdul, welcome to Love Life. Thank you. Yeah. Thank you for the good work that you do. Maybe nebintu byemukola munaye bikyusiza obulamu bw'abantu mwebale kutuleeta ku platform zino abantu bangi bongedde okutumanya Doreen era njagala okwebazaako ensusso ng'omuntu okutuwa platform bweti nemba nga nsobola okujja nenjogera wano n'abantu omuntu ogenda okulaba nagamba I get a lot of counseling clients abajja ne bangamba nali there is a video you did with Doreen nekulaba nga okola bwoti oyogera bwoti kintu ekyo kyankwatako era it inspired me to come here. You get so ebigambo omulimu gwe mukola gwogera eri emitima gy'abantu era temulekera awo. I want to applaud you for that. Thank you. You're welcome. And you're glowing in blue. You're also glowing in pink. Omukyala ono mulungi by the way. Actually, today sina makeup. Can you imagine? I didn't do makeup. But then said, "Mchalo no mulungi nnyo." Akobulungi kadete kamera. Mulungi nnyo. Camera zino zigana nezitu. No, I don't know. Sometimes zikubejisa. Then you look like old. Why? Nabivako. Na omuntu akumanya abakumanya. But surprisingly, people muna who with me, they're like, "You look young." And I'm like, "I know. You look better." I'm like, "Yeah." Oh. So Abdul, Panang, what is, we always talk on things that are trending sometimes, then we come up with other topics, Nenga, they are relatable. Panang, what I realized is many love topics and that is something that will never age. Yeah, of course. Never to kadiwa another generation. There's something banang, and the moments when you're like, oh wow, yize, somehow. Aunt Katolava. The dynamics of life keep on changing. Oh yeah, they keep changing. And also the other most important thing is that generations, but generation even HIU. True. Back in the day, people didn't have technology. Today we know how impactful technology has been on relationships. You get it? So ebintu bijja bikyuka okitegera n'emyaka gyennyini ebintu byetukola approach y'ebintu. So I think it is usually very important to acknowledge nti ensi ekyuka. The world keeps on evolving, so we ought to evolve as well to be in a position to fit it. Ate n'ekirala kyendaba ebiseera ebisinga love eno nakugamba buli katuli abantu mu nsi tuli abantu tetuli mu buwumbi. Era tuli mu buwumbi. Naye ky'obumanya abantu bonna abali mu love buli muntu their relationship is distinct in its own way. True. Buli relationship is different. Munanga, I noticed that. Kyowangudde ate abala kyekibalwanya. I know. Osobola obeera wano olina abaana bo 10 waliwo abantu nga obufumbo bwawe bwagala kwawukana kuba tebalina baana. Okitegeera. Osobola okubeera ng'oli wano Doreen today nga just ekikusumbuwa nazaalawo. Olinga yagumira nazaalawo naye waliwo yamugumira waliwo bali nga bakwatagana bwe bati ate ye ng'ekimusumbuwa sister wa musajja yamutawaanya. Waliwo oli yankuba oluyi sigala nga binnyumira oli just even attempting. Just ansongasongamu n'ayitamu oba okitegeera. Mulimu bali abayomba ng'agamba omusajja wange actually today I did a video badde ku abakazi abagamba nti omusajja kasita atandika okunkwatako mmanyirawo nti ayagala. Kati oyagala ayagale.
They are attracted to you. Buto yagala. Era kasita mulaba nga atandise okunneekwazakwazako muga don't start manya kati ayagala. Toyagala ayagala. Chokanga ate those are the same women who complain after. Naja nakugamba, Doreen, I've been with this man. Like, it's been a year. He doesn't even touch me. He doesn't even know what. You'll find a person out there telling you, maze n'omusajja wange emyezi 3 tankwatako. Chokalo yamukwatako yamugamba ndeka. Webale nnyo kati mweyembeera you just need to acknowledge nti gwe kyowangudde ate mu bulamu bw'omuntu omulala kizibu. Ngenda kuwa ekintu ekisengera okubeera ddala ekizibu. Waliwo abantu Doreen nga moving on snap of a finger. Ne mulimu abantu munne nga they are stuck. Even in something that you really think is petty, you're like, you know, exactly. Like there's a guy who called me on air. Ngamaze 3 years alimedo kumuvinga on. Nga he still compares. Exactly. Olina gamba. Then there's another woman. Choka, she's married. Like I've been in my marriage for 6 years, but I still love my ex. I've never moved on. I'm just here for convenience. I'm not happy. And you're like, what? Exactly. So why would you get married to someone? Anyway. So now, speaking of marriage, what is trending about the former Miss Uganda? When Stella, like, Ella. Stella, Bamba Mita Ella. Like, everyone has had something to say. And then she later on came out with a video. And then people were like, okay, some were like, hey, better you came with a video, better, because whatever that's into a baby. But of course, I didn't believe in all that. Anyway, you know, can never say never, but my heart did believe in that. And then others were like, why would you film that the house is messy? Who was filming the messy house? The woman? And it's the woman. Okay. Kavideo kekatambula. They were doing about dissecting a changwe pass. Anyway, others were like, hey, when I remember those sweet vows and the lavish wedding, like it's like they spent a lot of money. And I'm like, obviously they spent money. Then you just last in that marriage for 2 months or even 3 months, no value. You people are not fair. But in my head, I was like, of course, we cannot know where exactly. Things we don't know what happened, we don't know how long they dated for, we don't know their agreement, whatever. But me, I uploaded her though. I was like, well, why? Got really happy. Watch it over simanyi changanye exactly. Because she looks like wala Omuntu labanga. Okawamba tubagamba class stereo, never class jerry. I have a feeling this man was biting more than he can chew. Yeah, in my head. In my head, when so I have a feeling he lied. I don't know. But one thing I want to tell you, Doreen, and this is very important. Omonyi Obufumbo Simikolo. That's something that people forget. Yeah, abantu babayonowula noga kali bakola omukolo ogw'amaanyi kali mukolo gwali mulungi embaga yali nnungi and everything, but people forget nti obufumbo si mukolo osegera. True. You can do a very big wedding, you can do a very big function, and that marriage will not last. Because everything that is built on impression, everything that is built on optics will not last. Ekintu kyonna kye muzimbira ku kwagala okusanyusa abalabi. Ekintu kyonna kye muzimbira ku kwagala okubeera nga mukakasa ensi, ku impressinga kukakasa ebiseera ebisinga ekintu ekyo kituuka kibeera shaky. And let me tell you, beautiful love is one that is built from the inside and glows on the outside. Explain it. Beautiful love is one that glows from inside. Beautiful love is one that is built from the inside, then it and glows. So on the outside. Bajizimbira munda, right? Yeah. Then no laba glow. Then abantu bagiraba. No song mtonga abdungonyirira. Exactly. Abdungola bikabulungi. Oh, those people are happy. It is a happy couple. You get it? Why tell me. Why beautiful love is built from the inside? Nti mwe munda mu relationship yammwe, you sort out your differences.
mumanya amaanyi gammwe mumanya obutakkaanya bwammwe ne mubisootinga then ne mujja wabweru because you've settled out things then abantu bagenda kulaba omukwano mummwe eno emabbali. They will see a caring man. They will see a man who is trying their level best to give their woman ekibasinga okwagala. They will see a woman who is trying to protect the image of their husband. Osegera nti mmwe kenyini omuntu agenda kutunula agambe abantu abo baagalana newankubadde muyinza buba muyina obutakkaanya. There are people that you cannot, there are people that you might think their relationships or their marriages are flawless olwekyo kye bakulaga because their love is glowing on them on the outside. Teri relationship etalimu kuzoganya, etalimu challenges, teriyo. People have challenges, people have differences, people have difficult times. But because they choose to build and work on those differences from within, we see beautiful love glowing on them. So buvunaanyizibwa bw'abantu bonna abaagalana okubeera eyo ne tutereeza ebintu byaffe. Kine bwe tuba tufunye obutakkaanya ne kitavaayo bwe kiti. Walaba obuzibu bwe tulina, nze kankubuulire, abantu balina ekintu kimu kye batera okwerabira Doreen. It is one thing to start something, but it takes effort to make sustain it, maintain it, and make it run. Nina akantu kentera okukozesa nti there is no winner in a sinking boat. It is an English there's no winner in a sinking boat. In a sinking boat. Yeah, true. Because you're all sinking, literally. So, fe obufumbo bwaffe tulitwale nti lyeryato. Bwe lijjako akatuli, akatuli ako is the difference to communicating. Akatuli ako ye ego, akatuli ako ye anguish yo, akatuli ako ze uncommunicated expectations. Akakatuli bwe kajja ne tutakalwanyisa marriage efa. Sawa zino bombi obalaba si bafumbo. Bombi, they've failed their marriage. The boat sank. You get it? The boat sank. The boat was the marriage. Now, people need to understand that I've always told people, for the institution of marriage, actually the institution of marriage is bigger than the two people that come together. True. You need to understand that when we come together, it is now beyond just one person. Now we serve the main purpose. We serve the relationship. Because in that institution, there are other parties that are going to be involved. Exactly. You know? To the extent nti nyolo wentuuka nga nandiyagadde okugenda naye ne ngamba naye bwe ngende ekintu kino kigenda kuyiika. Osegeera waliwo obula nga oyagala kuteekawo mbeera weekulembeze kyova olaba nti marriage is supposed to help you control some of those vices that we have, the ego, the pride and everything. Osegeera nti amalala ago tulina okugasala kubanga kino kyetulwanira kiri beyond bye twagala ng'abantu. Otherwise at a certain point of time we need to be in sync. We need to be compatible. We need to look at what do I like, what don't I like, how do I be in a position to fit into this person's work. Now abantu abasinga when most people build their marriages on impression, it is not sustainable. Because not everyone is going to be patient. There is someone who is going to be okay, like bambi yangamba ajja kugula nkuwadde ekyokulabirako ne ga Doreen nyina akazigo kange ekibuli gyembeera. Doreen nze nkukwanye gaye Doreen siri bulungi naye nyina kasinga olumu kange kenkola ki kembeeramu nonjagala. Because let me tell you, a lot of people might say kati oyo omuwala nga bwe tumwagala nga bwe tumulaba abadde gundi ayagaddeko abasajja ab'ebbeeyi lwaki yagenda n'omusajja oyo in the first place. But Doreen, let me tell you, abantu bali attracted to a lot of different things. I've always told you here about people that are sapiosexuals. There are people that are attracted to intelligence. True. There are people that just love someone. Oliakuwulira ng'oyogera n'agamba I fell in love with Doreen because of her IQ. You get it? Somebody will look at you, the way you reason, and they relate to what they want to achieve in life, and they be like, in my life, I want to, if I'm to achieve anything in life, I want to be with this person. Be with this person. You get it? Yeah. Now, but that does not rule out the fact that
omuntu oyo Doreen era ayagala obulamu obulungi. Osegira. Sometimes omuntu asobola okugumira Doreen. Ne mutuuka eyo nga bwegambye nti dynamics ennyingi. Ne mutuuka eyo ng'omuntu akufuga. Akugobyeko emikwano, akuteredde embeera etaggwa bulungi. Kati omuntu ekiro n'atuuka n'aganaga sinzanga bwe mbiraba ono Doreen kamukole ki? Kamwesonyiwe. So people need to understand nti omuntu asobola okukuwaamu chance. Ne bw'oba tolina ssente. Omuntu asobola okukuwaamu chance ne bw'abanga abantu balowooza toli wa kiraasi ye. Because kati ekizibu kye tulina n'abo abaana ba socialites ebiseera ebisinga. We've idealized. Tulina ekika ky'abasajja kitubasuubira okubeera nabo. Oh yeah. That's why at first they judge the man. Bagamba leta musaana. Webale nnyo. Aha. Kati ekyo kye kisooka. Ne batandika sente zizamututeyo. Kati ate munnange gwe ekyo oyinza okirabira, oyinza ogiwulira nga public opinion. But ne mu makwano bo, close friends mubeeramu abakugamba. Bagamba naye Doreen nedda. What happened? Dodo nedda. That's not the person you should be with. Kati yagenda kukolera watosobola kutambula naye. And some of these things, they corrupt our mind. They influence how we see this person. But they trick your mind. Exactly. Kati ate nga bwe nakugamba sometime back nti obwongo bwaffe bulina ekintu kye bayita there is what they call compartmentalization. Like the brain has compartments. Kati some of these things that are pressing, some of the positive and negative things that happen, maybe thoughts, opinions, their memories, they are put in those compartments. Now, bwetufuna obutakkaanya, usually those differences or the challenges that we face in the relationship, they call for us to reflect, to sit somewhere and meditate upon the relationship. Ogambe naye nakola choice ntuufu. Nafuna muntu mutuufu. Nojjukira bantu be bakugambanga. Webale nnyo. Nojjukira byakusuubiza nga tanaba nakukolako 1%. Kwe kubikula kali akaboksi. Otandika ganaga kati kuyo musajja kwoga omutwe nga mutwala. Otandika ati alina omutwe omubi. Nogambe enyindo nedda sina gye njitwala. Omulaba yenna ayogera speed kubukumanyingana n'agira n'okola nage. You get it? Otandika obbira. Kati now we start focusing on the negative side of that person. And that is what is usually makes people start resenting each other. True. Era olwo oli awo lumo olinanyiga nakuga ne bakwano bange bagamba bwe bate. Judith kyali agamba. Kale singa nawuliriza. Judith, actually my friends warn me about you. Nga akasajja kalina olugezigezi ako kajja kugaana okutambula kati uno otandise okuŋŋaana okutambula. Otandise olugezigezi lwennyini bannange lwe bakola ki? Lwe bayogerako. Osegera. So ebintu bino Doreen olumu tubirabanga ebyokusaaga. But they are real. But they are real. And this is what people are going through on a daily. So exactly. So the problem, I'm not going to put the big problem kubasajja, but chendabye wano. I know you guys lie. Whether something you've told me off air, nafa bakaze, we are good at what? We enjoy those lies. Because you don't enjoy your lies. We are good at hearing, listening. Katonda yatutonda. Nga abakazi amaanyi gammwe gali mu kuwulira. Bagaffe gali mu kulaba. Kati me, why am I? You appreciate what you hear. We appreciate what we see. So why am I saying? Why do I think like that I'm blaming most men? Like they sell to us an impossible dream. Literally, like ngabo yogedde kati agenda nakulimba nobeerawo nolinda. Like someone told me, munange marriages ezimu ne relationships ezisola beziwangadde myaka 5 biki. Munange bisuubizo musuubiza n'abeerawo mwaka ne guggwako n'oleetayo layi endala. I'm like, but why? And then wogambire nti waliwo oli nga ye 2 months zimumala agamba nedda mukwano. Nvuddewo. Kati olaba society yo ne yeerabira nti no man zakirimu. Exactly. We are different. These are my values. Ate ngenda kugamba kana akantu Doreen, abantu bangi bamaze ebbanga nga bakola ebintu ebibanyigiriza because baagala okusanyusa society. Kituufu. Ate abantu bate bwe batulika batulika bubi bwe bawulira nti yamusazeeko ebitundu by'ekyama. Bwe bawulira nti yamukoze kino yamuyiridde amazzi agokya. Because they keep on suppressing the emotions. Kane zituuka nga baziteeka mu kamera zituuka kane ziwaguza ne batulika butulisi. And the impact is usually severe. But for me, this is what I want to tell you. Tulina obuzibu Doreen n'abantu nti
ebintu ebisinga tubitandika twagala nnyo abantu bibeeramu emabbali batwerabira nti byaffe babitandisa babiri twangu okutekamu emikwano nnyo ate social media ate nze ngenda kugamba abantu nti Doreen, it is normal and very okay okulemagana no. Oh yeah. Bunanga, I don't know why. One of our first episodes, my people should know that our relationship, see, I could feel like. Yes, relationship is an expired dating. Right? Na everybody was watching them. Toina chivamu mpaka no wera mongoli miserable. And kati because back in the day, relationships were ngawe bakuwaso ina kufira. Oh yeah. Ngoino wangala. Oba bakukuba, oba bakola ki. Chobola osange you can see those traditions of baba kuwasanga nga n'ekitanda kyo bakitema ne bakikumisa ki ne bakifumbisa. Olimba. So that bakulaga nti no. Nti tokyayinawo. Kati obeera gy'oli eyo ng'emboka enyooka emboka evuga ojjukira nti ekitanda bakifumbisa logaasika ngome okitegeera. But why is it like that? Nti ebiseera ebisinga Doreen abantu tusobola okweraba ne twetegeera nga bw'oyogedde nti because somebody sold me a dream. Amazima ne ntuuka nga dream ndaba actually kiri tuwe olaba otuuka nga dream olaba buli lojja yeeyongerayo omusajja yakugamba nti ninafuna omulimu osegere omugeze mu mwaka gwa 2 kati ebyomulimu n'abivaako n'agamba nina mukwano gwange yansuubiza okumpeereza spray okuva e Japan ntandika edduuka omwaka ne guggwako agamba naye kati omanyi Doreen kati ekigendo tujja mu bwava okimanyi nti nedda taata waffe nga tannafa alina ettaka lyeyaleka eyo emagije ziri ika zimeka 2 nezo ika 2 ngeri gyatuzaala abaana bana buli mwana agenda kutwalako ikomeka ate ika yeyo kati ojjukira abayazene calculator kati ika yeyo buli ika bagitunda milioni 4 osegera kati bwe bampa milioni ja kubairamu ne milioni za minata milioni 2 osegera neze gwe kyobumanya ezo sente olujja bweziti ngina soka nkwateko milioni 5 kugamba manyi baby nonya chokola ki chokola kati obadde ina program evao no soka no kamba kandi ne sente za yika osegera muri mwaka gwa 3 webale nnyo kati oba oli awo ngajja kuwa ebiraga gamba maye kiwo batugambye ettaka eyo tetulitunda mukulu waffe ekyapa yakigaanira kati you're selling kati essuubi tulitunda nerikola ki neriggwayo osegera ekyo ekisooka. Ekyokubiri abantu abamu oli asobola okukulema olw'embeera zo. It is very common among people that are dating nga temukohabitinzeeko. Okay. Nakwana Doreen nasanga chai wine tangauze, I don't know why I own. Oh, it lacks that and whatever. So kati like bwokwana Doreen ngakola atya? Oli asolokera kumacha nasanga Doreen ne mukwana wano kuyaye. Yes. Simumanyi nnyo naye tubadde asula we ati kati the relationship eziriwo osulawo. Anti nataka most girls are independent, you know. Exactly. Unless you're paying, I know we're paying a rent, you have to first pay. Osegera abasinga kati mwatandisako kansulawo. Omanyi nti osulawo nsula wange abantu asinga batebeemanyi. Okay, yeah. So gamba newa. Neto wembanze katugambe bino katingafa mbungafe. Okay, abakola weekend marriages. Chogama weekend marriages, a weekend those 2 days, 3 days, I cannot know you. I have a feeling you can snap for somehow you can snap a bit. Anti kati kankubuulire. Sometimes ojja kumanya omuntu naye kisinzira obudde bwakuwadde. Doreen osobola okujja ewange ku Saturday. Nengenda nenkola nembeera ne ba boys. Nenkomawo ku 7. Nendya akamere ne twegattamu awo. Nenfuluma nengenda ndaba omupiira. Nenkomawo ne twegattamu nenkuvuga nenkutwala ewo. Because most weekend marriages people are not giving each other quality time. Wazze koza ngoye kulongoosa kola kikufumba. People are not giving you quality time. Kati obutono buno boyinza okubiwuliramu kale kuyomba biki because omuntu akwagala ne weekend eddako gye tajja kuyomba. Ajja kubeera n'empisa ennungi. Webale nnyo.
But when you start cohabiting ng'omuntu Doreen mubeera mu nnyumba mwenna buli kaseera, there is a lot you get to understand about that person. Okutegeera omuntu ono yeeyisa atya bw'abeera under pressure, omuntu ono yeeyisa atya ng'ebintu tebitambula bulungi. There is a lot that you get to understand. Now the biggest challenge there is for such people nti otuuka ekiseera ne twewasa kati ebintu ebisinga kati omanyi ebintu ebya ojja kuyigira on job training mu marriage olumu tebikola. Olumu tebikola. Olumu tebikola because umanyi lwaki tebikola because for somebody to learn on the job there must be willingness to learn. Yeah, true. Somebody has to be of coachable character. True. Okitegera. I think people think it is only a woman that is supposed to be taught. Even men have but to also learn. men have to learn a few things. True. Omukazi bamukwata batya yinza okuba mbadde nga nkukubira nga cramps zintwala okitegeera naye nga toliiwo kati Doreen nkufunye tubeera ffenna kati am I to be going to be this kind of person who tells you omanyi naawe Doreen weekozaakoza nnyo ebyo biki byokola ebyo nabyo oli mu myaka bwegiti kyogamba gwe muli gososa ogenda mu nsonga bulijjo tobigendamu. Now you get it. Naye byabikugamba ng'otondamu meeting alina boyfriend gwalinga okyayira kazigo ng'otolose waka ng'oyo boyfriend ye ekiwere ekibuguma aba yakifunye edda n'akiyisa wansi w'olubuto okitegera n'akwata omutwe n'agumasajinga okitegera ebigere ebyo n'akufumbira n'atokosa otuzi otubuguma n'abinyika mukko n'amala n'abimasajinga okitegera kati n'otuka ekiseera nga yeeyogamba omuntu ono kituufu kiggwa okitegera kati abantu abakisinga ebyo bintu tebabikola ki tebabitunula. These are things that people don't look at and they are very important. So ebiseera ebisinga kati wetwemiitingamu eyo embeera nga gye mbadde nkunyonyola abantu ebituufu byabwe bitandika okuvaayo and it is going to depend on how much you're willing to tolerate the inconveniences that come with this transition. Because olaba obufumbo singa bwe nagala Simikolo, obufumbo comes with responsibilities, comes with the duties. You've seen people that tell you nagala nafumbira omusajja n'omusajja buli kaseera aba ayagala kwegatta, omusajja aba ayagala kwegatta. Ekyo kyekyakuleeta kati ayagala yegatte nani. Then olaba omusajja omulala eri akaaba agamba atute ne mukazi we ewa LC. Ono omukazi amaze omwaka mukwatako tayagala kati ayagala nkole ntya bwe ntandika okwenda nga tandika okugabalira eva mbeera mu kwegayirira then waliwo bananga irony of life oli akaaba nze banange nkooya buli mukasajja aba ayagala mboba ayagala awaani bwe benda nti benda ate kati ali mukukalakata akufirako obozanze banange mbikoye takuwumuzaamu akummuze ki oli ku ssomero teyagala osegera so abantu kati ekintu bantu batwende kimanyi. So when those differences crop up it is going to take two things. One, it's going to take a couple that has a high level of maturity to realize nti okay Doreen no twekwana tweyagala ne Doreen no like tutugenda kukwatagana nawe n'okiraba it takes maturity. Ekyokubiri exactly ekyokubiri ekikulu it takes people to be at a certain level of okubeera nga they are humble enough to accept defeat. Olaba obufumbo obumu obuseera ebisinga abantu baagala okujja eno wabweru balage nti Doreen ye mubi. I know. Ne Doreen ayagala alage nti Abdul ye muki ye mubi ate twanguwa okuteekayo. Nze kankubuulire I don't think it would be okay, it would be ideal for any couple for whatsoever reason to wake up and they want to share information ku bannaabwe gundi anjagala gundi. I don't think it is okay. Honestly, it is not. It is not okay. Tigundi yali bwati gundi you know
couples bwezimala relationship no longer eri ku social media obu edi obuwoliziganya. Oh yes. Why would you, if you have good intentions with me, Doreen, why would you record our conversation? Why would you record our quarrel? Tuyombyemu. Why would you record? No kwata conversation ya feri musimu no dipa TikTok no screenshotting and no ziteka. No laba Abdul byabadanzi. Musajja mumulaba era awo. Laba lomuche yankola cheyanzira mu yanvu. Osegera. Audio noziweereza. I know. Obwo busungu obwo. By the way obuntu ebintu bibiraba biscaring abantu abagenda okuddamu kwagala. Bitta akataleko. Omuntu agamba ona recording. Doreen news reporter. Wadating news reporter buli kibeera mu relationship ayino kimanyisa abantu. Osegera. So nobody wants a community relationship. I know. Somebody tuli muntu ayagala kintu nga buli gabo kibeera nga buli muntu akimanya. Ngabo kitambula nga buli muntu akimanya. So abasinga ekyo bade mu embracinga. Tusobola okubeera fenna Doreen ne tutuuka ne kikola ki? Ne kigana. Abantu abasinga obulaba exposing kubeerako pati eremezaamu. Eganyo kikkiriza nti kino kiganya okukola. Nakwesiba ku naye ng'oli yagamba nedda nti ate akatabwala abamu abasiru nabekinga sure nti akutega ng'ali mu those days n'afuna olubuto wakiri. Akali muyomba omala bulungi n'akugamba ng'ayisayo weeks ebiri by the way I'm pregnant. I know. Kama tukatwaye tu planning obireka. Obadde okivuma wano naye kikazi gwe kusanga mbwa gwe nasanga ekisirani wane nakuwona osegera kanagamba nno ekisirani nno kyoyogera ekyo kiraba kirina olubuto lwa myezi 3 nosooka osala omuliro osegera because kati kankubulire for example Doreen bwembeera nga ndi mu kukwata ka video k'omusajja gyendi nga ekyo kyenina oba teri eno enjogera egamba nti class attracts class. That is what you were attracted to. Osegera that eyo embeera embi gy'okwata katambi omaze naye emyaka egi omaze naye emyezi 6 ne bwoba omaze naye ennaku 2 omaze naye oyo gw'ogamba nti mubi omaze naye ate kankubulire kino gyakisaba abakazi bonna abali eyo bwemba mukola akatijjo n'akajanja k'okulabisa omuntu gw'ogiddemu empale mukwate bulungi. Mwakatijjo n'akajanja. Omuntu Doreen gwe yakugjamu empale nga takukutte nga bwakweyagaliraako n'omuwa ebintu byo tomuleetako nnyo kajanja. Because ka Doreen kipya kikyobulira ekitiibwa. Osegera mwakeerako ku makya ne mukwasaganya kye mukola. Kati gwe bw'okiteeka mu bwongo bwo n'ogamba ate nze oyo talina kyangamba obutakkanya kiri okay. For people to have differences in their relationship, it is understandable. Very okay, yeah, the most pressing issue or the issue that is going to disturb you has to be about kino ekintu tusobola kutya okwawukana nitabeera na bad blood. But sometimes it's easy because waliwo abantu naturally nga etagenda kukkiriza defeat. But I've always told people, gwe si mulimu gw'okukakasa abantu abalala. Si mulimu gwo okumaintaininga abalala bagenda okufiiringa. Because Doreen mulimu omuntu agamba nti nze Doreen bwe basi mulina talina kubeera na muntu mulala. That is not your problem. It's not your problem. Gwe omulimu gw'okera ku makya ogambe nti okay njagala Doreen nti ye nakola bwe kyenyina okukola nti ye kyakola oba kyagana nti kyagana and you let it be. You move on. You move on. I know. So kati abantu abasinga bebuze bwe bakola ki bwe balina n'ekirala nti mujje nnyo ebintu byammwe mu social media. Mubijjemu nnyo naye unfortunate bit eriemu nti bwe mubitandika mu social media bwe muba muvimba mu social media omanyi Doreen tunyiiza abantu bangi nga tutimbatimba ebyo ebintu byaffe ku social media ne tukwata ne ka comment ko ne kateeka wayi ne mbalumya osegera toliva ku lujja kati n'otaagengamu ka video ng'osamba gawuli abali bagamba nadiba muliwa osegera bajje balabe osegera naye abo bennyini bogamba bajje balabe bakulinze wali nga bikoze ki? By the way, it's like they are monitoring spirits. Exactly. And it's like, but I cannot tell you, yengo ngoludo mu postinga. Ngo tambula weka. No bulaba comments no gamusinikire muri ebi. Abote wabalaba nga bakefumbirwa myezi 6 ejasooka nga buli omu tava mu motoka ya munne. Kaile kye winsa oba batireka screenshots oba bakola batya.
ne bateeka mu comment section ngaba ate abalaba abantu batulondoola naye nze ngenda gamba kino Doreen nti ebiseera ebisinga abantu balina okumanya nti obutakkanya busobola okubeerawo and people can outgrow love. I know, si byakufiirawo. People outgrow love. How do people outgrow love? Doreen omuntu asobola kubanga mu kusooka wali omulabikira bulungi, walina moto, walina omubiri, n'otuuka n'ofuna olubuto. I know. Sajja mukazi akulaba alaba olina olubuto, okitegeera. Ajjira okubuuza ozaala ddi, okitegeera. Musajja akulaba olina omukazi akulaba olina olubuto, bwe mutuuka mu buliri, muvuganya, okitegeera. Mwekoona amakundi, okitegeera. Mwena mwina nyashi zosiraga seka. Muli mu kalipa naye mwekoona amakundi, omukazi n'agaanidda. Okitegeera. Ate n'ekirala mulimu n'abantu abatufuna Doreen nga they are still naive. I know, true. Okitegeera. True. There are people that get us nga they are still naive kati nga takakasa bulungi oba decision gyakola yentuufu naye n'aguma. Kati bw'atandika okubeerako naawe Katonda n'amuyamba n'afuna omulimu n'asoma ne bamutikkira n'afunamu akamotoka. Atandika obyagala nedda. Waliwo omusajja yakubira akasimu n'agamba yalina omukazi ng'amugamba amwagala nnyo biki tebalina buzibu. Sajja atunda spare alina sente n'aweerera omuwala. Naye okumanya ebintu bizibu nnyo Doreen. Omukazi bwe yali amugoba yamugamba ekizibu ky'olina tewasoma. Naye ng'oyamugamba mbu tewasoma bw'agamba nti yasoma yamuweerera n'omuweerera. Namugula n'emmotoka. Okategedde? Ekizibu tewasoma ebintu biraba bulala. Okategedde? Nkutegedde. Okay, you've analyzed it nkitegedde. So Abdul nga tuli kumpi kugenda mu the other half. Actually, tugenda mu the other half eddako. Our main topic today. I want to talk about this thing of, I've heard of people saying love is blind. And to some extent, waliwo endowooza ko eddanga ne mu 20s nga kirabika kituufu nali mu love ng'eri blind. Then they also talk about stupid in love. Those two being byagala okufaanana if I need to think about it. Yeah, because love is being blind. You end up doing stupid things in love. Yeah, and also means there are things that are happening but we're not seeing them. Kachenebuza. Is it okay, Abdul, if let me say walo mukwano gwankwana. I know you men, normally you protect your fellow men, bro code. Some men. Is it okay? Nentegera ntino kat maybe ina go kwana nenze nekuganinga Abdul. But this meant no more over the for all this time. Maybe you makatandika onchimanyi you're all head over heels of the girl. Na the truth is oyo mukazi oyo mwana badde yetundiri ina teri atamumanyi yakaja membuto obesity yogola batachina simanya biki na wira konti muradde nenkuwa buli kimune yabbako n'ebintu by'omusajja entinde omunju. In fact ajja kubba wano bamulidde abantu nga 10. Yes. Genda kuba boda boda bano bagenda kugamba oya good. Why would you listen to all that and you proceed? Then later you regret no kakalimwana do. Oizo no mutangam nkakaidoidi. Yangaba kalibangama. What is that? Is that love being blind or you saying nzegena muchusa? Nzekambalage by the way I can change this person. Oba I know what past je mumanyi solution now. What is that? Sometimes that is I think that is what constitutes the statement in love is blind. Love is blind. Like, but when they say love is blind, they literally mean love doesn't see. I understand. Kitegeeza. Omuntu gwe twogerako ye muntu sino no muntu alina willing kukyusa because ato yali willing kukyusa kyeza kyokola abakiraba. Ayino genayo ngali soba. Omuntu gwe waga nti love is blind. Ye muntu ng'ebibyo yetabiraba. Bebo nakusanga nga Abdul ngoyenzi nakwata ne mubwenzi omusajja nakusonyiwa naye liba ddogo Abdul ase ddogo and love is blind. Oh Lord nebagamba naye Abdul oyo omukazi gwakutte mu bakitinga abakubakazi bakitinga n'abasajja binyini ekituufu oli akusanga ng'okitinga neno nakusigala nakusonyiwa nagamba oyo omusajja yeetooloola ku kyalo bwe nana atamanyi akazadde n'osigala n'omuntu. I think psychological ebintu bino ebisinga bwe bityo
be psychological. Yeah, most of them are psychological. It is good. One thing I want to tell people: love is a good thing. It is a beautiful, beautiful feeling. Yes, and also people need to understand it. Love of enough in it is it away. I know. Mulimu omuntu gw'osobola okulanga olaba alina omuntu egwayaga olw'osobola n'omuntu nga love ye eringa mu kiro nga 2 nga bwakunyizaamu ogiwujja mu kaveeroti n'okola ki n'osuula eri naye mulimu omuntu alina love nga bagimutikkana ku mugongo nga bulwagezako okutambula emwesibyeko love eringa irizi olimala kufa ogivaamu osegere. This is something of like nakubira buli after 1 hour just nagamba mutima gwadde gunnumanganya kulowooza that can be more of obsession and being too much into someone, but for love being blind, we are basically looking at those things that you really see but you fail to acknowledge, you fail to embrace because you feel like malimba. Now it happens a lot. Abantu babira mu love tebawabulwa. Bwe bagamba omuntu ali mu love era batugamba nti omuntu wajja nakusaba love, just analyze the situation. Omugamba ebisigadde gwasalawo tomusalirawo. Exactly. Now ate muwombuza n'omugamba obadde okyamwagala n'agamba yembu ebyo bire bitono kuba ajja kuwuliriza. Ati Doreen, you have a problem. Ebintu ebisookera ddala waliwo ekintu bakiyita partner idealization. Partner idealization. What is that? It comes from what we call having an ideal partner. Idealization. An ideal partner. Now, ebiseera ebisinga obwongo bwaffe bwatuula ne budesigninga ekika ky'omuntu gwe twagala. Definitely. Osegeera? Yes. Mukazi alina ebbina, mukazi ali bw'ati, yasoma, alabika bw'ati ne bw'ati. Yes. N'omukazi atulayo n'aganjala omusajja omuwanvu ow'akanyama, ayogera obulungi, awunya obulungi, avuga akamotoka, alinamu omulimu. Ow'akanyama. Yes. Now, ekyo ekintu kikulu nnyo because of the kind of person that that ideal partner that we've always wanted to get. When we meet people and we idealize on them, noga nti kati ono ideal partner wange njagala okubeera naye. Ebiseera ebisinga ebirungi by'omulabamu bigenda kusapaasinga ebibi by'omulabamu. True. Very true. Osegeera? Nti bino abantu by'osanga omuntu ng'amugamba naye omusajja oyo nga muzinaga mwe temumutegeera. Nze mutegeera. Nze mmanyi bwe mukwata. Nemujja omuntu najja n'akugamba negwe oyo omusajja omulaba. Oyo omusajja nga alina empisa embi. Osegeera? Omusajja nga alina enjogera embi. N'ogamba muna tumwenze newunya n'ebyomugamba nti alina enjogera embi. Neve twogera bulungi. Tetayogerangako nange bw'atyo. Tuyomba na kuyomba ffe. Now, because people have an ideal partner that they've created in their mind. And the person they have currently fits into that picture. Kati gwe byobagamba bawulira lu Japan kubanga oludde gwe balina gwe bakwadde gwakola ki? Banoonya. Exactly. Okitegera. So that idea of partner idealization is very important because fena tulina oyo omuntu gwoga nti nze ono bwe mufuna mba mmaze. Gundi ono ne bwajja mulamu wange kiba kiwedde. Kati mu mbeera ng'abantu balina abantu bwe batyo Doreen nti kibeera kizibu nnyo okuwabula omuntu bw'atyo. Kibulaba omuntu bw'atyo tagenda kulaba bibi because obwongo bwe bumugamba ono omuntu gwafuna ye perfect person. Osegeera? It is literally it's kind of like optimism. They are optimistic about the kind of person they have. They are optimistic about their choice. Very true. Kiringa munabeeranga mugenda mu race naye ng'omuntu alina Range Rover, omulala alina Subaru, omulala alina Vitiz. Naye nga yewa Vitiz ye alabira ddala Vitiz ye bw'agibeera mu kikola kiggwa. Exactly. Kati gwe ne w'onaamugamba ate biki abe biki. Weepangisa ki ka Vitiz twakavuga ddaga. Webale nnyo. Kuba you already direction y'ekyo kino ekintu ky'avuga abagikola ki? Abagimanyi. Kati ebiseera ebisinga ekyo ekintu kiwabya. Because sometimes people want to leave you but they feel like oli answered prayer. They feel like wakuleka ne bajja funa alinga ki? Alinga gwe. You've seen people mudi bamuyisa bubi ne bamugattako abakazi abalala
nasigala ne bayanga buli omachira niye ngagamba nza omusajja kikaja omusajja kyenjagala kyekyo olona bagamba kasita tugulire emmere nogamba osege tabagulire emmere kati ekyo kiri very very important abantu abasinga tebakiraba but it is very ideal osegera nti so it's not about bulogo, it's real love olabera mu true love Dorini waliwo omuntu oyo ng'alina omuntu gwe yafuna ng'omuntu oyo bakwatagana ng'era gy'obulamu bwe bwonna oyo gwategeera be babagamba noma n'onkyawa they'll find a corpse exactly because ye alaba asobola n'okukabira ng'akusanze mu nsobi akusanga ng'oyenze n'agamba naye kale nsonyiwa oba nze mbireeta because alabira ddala yafuna golodi ekayine yeetonda nakwetula n'ogamba kati alabira ddala nga without you the ideal partner kati ebiseera ebisinga that instance of because we've created a perfect person you get it kati oyisanga omuntu nga bwatyo bw'alaba omuntu osegera ye bwati amulaba nga ali perfect kati gwe ne bwe mugambe ebibi already ye bwe batuuza meeting n'omutima gwe balaba omuntu ono nga malayika balaba omuntu ono nga kikola ki nga kiggwa kati gwe tolina kyomugamba omuntu yamutegera buki butegeezi kyokulaba biseera ebisinga era ne bemusobola kubeera ne mulaavu ng'oli n'omuntu naye ng'alina ideal partner we gw'ayagala okudeetinga era bwe kijiraagiramu ne muzungazunga bwe muli because kankole Doreen abantu bangi be batuteeka wali eri kabeera oyo omusajja gw'olina ewaka kabeera omukyala gw'olina ewaka bwe bamugamba akole description ya ideal partner we gwe yandiyagadde obeera naye siye gwali ewaka ojja kunyiiga sayaganya kwagala omukazi waggulu wa 6 pack gw'olina single pack ate efulumyemu ne mu ssaati osegera musajja aganze bane njagala omusajja ampeekako osegera toyinaamu wadde akanyama tosobodde okusitula liita 2 okujijja waaki osegera omukazi agenda kugeragenze bane my ideal man should be a man that is educated olina passed previous ne passed previous ni yafo yabula osegera oli ayagala graduate so mu mbeera nga abantu ebiseera ebisinga they want to cling on to people that they feel they are the ideal partner the ones that in their mind they've built it ono muntu ye muntu omutuufu kyobulaba nti kiri bwe kigira kyobadde ogamba kyomuntu agamba nti zono simuta ne mba mukola ki nja kufa naye nja kumutereeza ebyo nebyokutereeza ebigenda nti olaba nti alinga eyakutereera kati nga ne buno obutonotono obwandibaddewo gwe tebukulya ogatutambule okategedde ekyo ekisooka ekintu ekyokubiri bakiyita congenitive dissonance what is that now congenitive dissonance kankitemmetime mu mbeera eza bulijjo kwe kubanga ebintu by'okkiririzaamu things that you believe in, things that you think of, things that you value and expect tebifaanagana ne reality byekuwa it is usually a state of confusion where like you visualize something kati ugeze nti Doreen ono mwagala Doreen nali manyi mukazi mulungi Doreen mukazi ali educated nina engeri gye musuubira okuya ne bye musuubiramu ne byakola byaye tebikwataga okutegedde okay it is usually a state it is a state of confusion yoleo kyosuubira ne kyolowooza ate si mu actual sense si kyebakuwa oba sikyofunye exactly kati ebiseera ebisinga challenge gye tufuna n'ekyo ekintu eri bweti nti Doreen agenda nankwana oba ojjukira eri relationship yasoose okwogerako kase ndowooza Doreen bamukwana ng'alowooza Abdul ono alinamu akasente otegera namusanga lwenaku namusanga ne bana abasajja abagaggagagga etera okubeera mu mmotoka z'ebbeeyi ayambala engoye ez'ebbeeyi okitegeera just like nga olaba kankiwe ku bayimbi nti abayimbi bamu ku bawala abantu abasinga okuteeka abawala mu eyo state nti ogenda nolaba omusajja omulaba ku TV kati gwe notandika okuba obufaananyi nogaa kati oyo ayimba ekitone nye bamu miliyoni emu baba ayimbye tasobola kuba asula mu apartment nungi alina emmotoka n'ebisigadde kati bw'ojja mu relationship eyo
ogenda okizula nti n'emmotoka gy'avuga ya loan osegera bamubanja ogenda okizula nti mu apartment gy'asula asulayo ne mukwano gwe ogenda kizula nti n'engoye bamuwa n'ayambala wano n'akunyumira naye azzaayo oba si ekyo bamubindi kati ogenda okubanga sente zaafuna ze zifuluma kati usually when we're in that state of confusion nti kyetwasuubira si kyetufuna difference ejja bweti nti kati you're faced with a scenario where you either choose to accept nti kiri bwe kiti nsigale oba you leave. Oba you leave. But then not take a state of denial. Oba you leave. Anti state of denial. State of denial. Ide izo kubera wale kukiriza nti ajja kufuna. Osegira. But of course it is usually let me say you ugamba nti why sajja wange taliwa naye ajja kutereera. So you either choose to stay or leave. Kati mu mbeera bwetyo for people that have had that cognitive dissonance ebiseera ebisinga omuntu oyo osobola okutuuka bwe nojja n'omubuulira bawo omwenzi naye nga muliaga I know I've heard of such people. Nange waliwo yakingamba nali nkola lugambo obeera tano omusajja asula mu mabaala I know tekikuluma kinnuma agamba kimanyi natukana yamanyi naye era jakudda kati okategeddako kati gobere n'ogamba banne that person is stupid in love. Can you imagine Doreen? I went to Barbara, I talked to Barbara ne mugamba bawe mwenzi ayagala kali akawala nangamba beba manyi kasita ko nange mbadde ekimanyi okyegera ne mubuuza Barbara tebikuluma nangamba binnuma ne siina kyakikolera. It is not because kati gwe nodde eri n'ogamba abantu banne that woman is stupid in love. Love is blind. Osegera omusajja atwala receptionist we embaale osegera ne bawummula onalinokke naze ne mugamba olugambo manyi do you know what the woman told me yangambye I know it is okay. It is because of cognitive dissonance. They were confused about the whole situation, but they made peace with themselves. They were like, you know what? Oba yenda yamanyi bulamu bwe webale nnyo nze mulaba bulabe webale nnyo kati when you're dealing with somebody who has that kind of thing ndiye muntu ne bw'ojja n'omugamba be bantu bwe tujja n'obuulira nti omuntu mwenzi omuntu muyaye be bantu ng'omuntu amukubamu n'empi naye nga tavaawo because yakkiriza naleta abana nabamusuulirawo ng'asirika naye bannange stupid in love. Exactly. But it's because of that. Nti ye yatuka na kati gwofuba nnyo munnyonnyola omulage nti omulage ekkuba ettuufu. Naye nga ye mu mutima gwe they've made up their mind. Akimanyi nti yes nyina kyendi naye the truth is ono omusajja wange bw'atyo bw'akola ki najja nsuubira birala nsanze birala naye kati nkyembulesinze nti bw'atyo bw'ali. Omusajja yaŋŋamba nti buloka w'amataka. Omusajja yaŋŋamba alina amataka mangi nakkiriza buloka. Osegera webale nnyo omusajja yannimbanga yajjanga akyusa amamotoka naŋŋamba akola ku bondi. Osegera bakola kumbe kanaabe naye buli yajjanga nga ayambala bulungi olweggulo n'antwala okitegeera osegera so nakuba bano bakanaaba abali executive ayoza ziri emmotoka ez'ebbeeyi mukko webale nnyo amala okwoza nadda wali eri n'awumula alinde gy'addako okwoza now ekyo kintu kikulu nnyo era kireetera nnyo abantu bangi okubeera mu eyo situation okubeera nga yeebuuza gamba naye is really this happening kati gwe osobola okwefuula nti obuulirira omuntu bw'atyo naye nga ye mu bwongo bwe yawummula yakkiriza osegera yakkiriza nti kyeyali asuubira ne kyeyali alowooza si bwe kiri naye embracing kino ekigenda mu maaso kati akantu akasembayo ate nga kakulu nnyo omanyi abantu bwe batuyisa obubi oba abantu batandika okukola ebintu bye tutakkiriziganya nabyo twesanga mu position Doreen nti we want to either embrace pain oba tukireke. Embrace pain oba tukireke. Wefule nti okirefule nti tekiriiwo. But that's more dangerous I think, right? Kati, this is what happens.
Remember when I was telling you about the mechanisms that the brain uses to safeguard you against pain? Yep. The compatibility, what situation you again. Exactly. Waliwo obuntu bubiri bwagala kufaanagana naye si bwe bumu. Akasooka bakayita suppression. Suppression is when you voluntarily suppress pain and what? Exactly. All those bad thoughts, ebyo ebintu ebikyamu n'ogamba n'ogaanidda sijja kukikkiriza. Musegeera n'ogamba ayenda kankitunula eri sigenda kiyisaako maaso. Because usually our society, even ne bw'oba ogenze mu basawo, ne bw'oba ogenze mu mikwano gyo, they train us to be in a position to suppress pain. Yayenze bambi mwesonyiwe muwemu space. But let me tell you Doreen, omusajja bw'ayenda oba omusajja bw'abaako kyakola oba okitegeera nti omuntu alina ekintu ekikyamu kyakola yakuvumye ogira agatama otegeera yakugambye nga bw'oli omusiru totegeera. Now it happened, it hurt you. Yeah. Anybody who is not drunk in love would have to react. True. Would have to tell you, if you're not changing this, I'm leaving. But because gwe obwongo bwo buli mu kino ekigamba omusajja omwagala. Yes. You love the man. Yeah. Bw'owulira nti bw'ona mu challenging ayinza okukukyawa. Olaba bagamba ate munnange nali njagala mugambako naye nga ngamba musajja yanvuma ogutwe ne ngamba naawe ogiraga njula omuvuma agatama naye ne ngamba owaye kamwesonyiwe. Osegeera. I do. Mwagala musajja wange. Tulako bulino omuwa magezi omugamba ne lwaki omusajja confront him omugambe lwaki ayagala akakanako gagondi alaga owaye Doreen oyagala bankyawe. Omusajja wange ajja kunkyawa. Nataka onekano unange naza basajja babula nogamba basajja babula. Kati abo be bantu. The brain chooses to just suppress that. Because buli lw'okyogerako n'atakuwuliriza kikuluma. True. Buli lw'oyagala kimuga there be a fact that you know it exists kikuluma. Kiruma. Kati what you want to do, you console yourself. You get so through your mind, psychologically, you suppress the pain. Yeah. You suppress the pain, the thoughts. You suppress ebyo byonna byewandibadde onogamba kati kino kirabika kiriwo ekiti ne bwekiti otandika obbirwanyisa nga gwe omuntu n'otabikkiriza bikole ki byeexistinge otandika oga waayi kyobwe ekityo bwe kiri kankole ki kakireke byewandi bw'osanga ng'asobola oga waayi musajja mwenzi kati nze mukolere ki nze namutwalayo osegera onosanga omuntu ng'agamba nti nze Doreen nze ondaba nze emyaka ejjange tegikyalwanira musajja akola ebyayagala bw'ali yagala ajja kodda but you're just suppressing that obyegamba naye nga munda kikuluma ne bwakoma waliwo bw'omuyombesa ekiri eyo nga webale nnyo kyova olaba be basajja bakazi abamu boosanga tayagala kubuuza musajja gy'avudde naye amuggalira ebweru ddayo osule gye wakoze gye wavudde osegera naye bannange beba abantu bojja n'omugambako n'omugamba musajja nga naye musajja oyo ng'akujooza ennyo naga yamanyize sebi naye nga wano omuweereza ka message amuga n'ekisajja gwe lwaki onswaza abantu bonna bali mu kugamba nti ki osegera oba n'okusanga nga tokyogererako ddala ng'osirika busirisi n'osuppress gwe n'ofa kisiiri n'obuki n'obulumi bwo. It usually happens abantu babeerawo nga babeeramu eyo embeera kati ekyo kiri voluntary. Kati repression is different. Kati how different is it? Repression indeed ate for it is involuntary. The brain does it by itself. Nebeera ng'ebintu ebimu weefuula gwe atabiraba ne bakugamba nti omuwala oyo omulaba ayagala bba okuga akakawala naawe nkamanyi osegera ye yakafunira n'ogwo omulimu tasobola kukaagalako mumuwaayiriza oza n'okuza nagamba kakawala kalinga kawala ake era tasobola kalinga kato. Exactly. Now with repression the brain voluntarily blocks all bad thoughts, bad memories. Osegera ebintu byonna n'obeerawo noga nasanga bba wange ng'atudde n'omukazi mu mmotoka naye
sikyayagala nakijjukira nga n'obwongo tebukijjukira. Kati usually what the brain does, it replaces all compartmentalization. Yep. It replaces all those bad thoughts, bad memories, bad images, ebintu byonna ebiri negative. It replaces them with good things. Good things. Nga bwe bakugamba nti omusajja wa mwenzi ng'ojjukira emmotoka gye yakugulira. Nogamba musajja atakwagala tayinza kugulira emmotoka. Osegera weebale nnyo. Osegera sha. Gwe yali akukoleddeko eki. Abo baleke ze Doreen njagala nkugamba akantu kano. Abo beegomba omusajja wange balina ennugu okitegeera. Osegera nze omusajja gwe mwogerako yakamala okungulira iPhone 17. Teri muntu akola ebyo nga takola ki? Takwagala. It's called depression. Exactly. Doreen, kati nze nga nzira wano nga nerega n'akawala akaweereza emmere, neeweza n'akawala akatunda eya Diamond, banga nti kale kamawala ka mobile money kamukwana. Osegera ebyo saagala. Osegera nti nti nawulira waliwo yajja n'aŋŋamba waliwo weyita omubaala emu bw'olwagendayo amulekera tipu munene. Abo be bamanyi nze mukyala we. It is repression. You do not want to acknowledge the negative side. The negative side, because the brain is protecting you from the pain. It voluntarily replaces those, it blocks them and replaces them with good what? Good things, good memories, good thoughts. Okitegeera bambi ali eya n'omukubirako ne kasimu. Osegera noga baby oli luddawa? Badde ndi wano nkola. Okitegeera emirimu gye nsombwamu. Ne laptop eri wali ali muloogi omwana atudde waliko buli round esooka ewedde. Osegera akirinze. Doreen, this is what I told you. Be bantu bajja ne bamugamba ku Sunday twalaba bbaawo ng'alina waafuluma n'akwatirawo essimu. Baby, can you imagine what Doreen is telling me? Doreen must be an evil woman. But they saw you. Chokanga, that day, you told me you're going to see your mother. These people want to pretend like they know you more than I do. What abantu wetatwagaliza? Webale nnyo. Naga, webati webagambye. Abo baveeko. Nakugamba leave your friends out. Webale nnyo. Kati it is because all that is because of repression. The mind blocks all those negative thoughts because it wants to prepare you. It wants to put you in a position where ebintu obiraba mu bulungi bwokka. Kati be bantu betusanga n'ogamba we n'agamba n'ekisajja kirabika kyaloga ddodo. Waliwo ekitakwatagana. Osegera. Ni bwamusanga n'omuntu osegera because omuntu ye alaba biki birungi. Ebiseera ebisinga when we go through pain, the brain is tasked with creating a defensive mechanism that is going to help us safeguard us against pain. Ostegera. Ate ebintu ebyo ebiseera ebisinga kyobula mulimu n'abantu abakugamba nakugambako nti nga bw'olaba omuntu oba embwa ebadde egenda kumuluma oba embwa yamubogolera mu buto kati naakulanga embwa buli lwalaba embwa akola ki? Ye bw'alaba embwa tagyesemiza because of that. It is because of that repression. Kati ebiseera ebisinga ngenda kugamba kana akantu. When the brain wants to safeguard you against pain, those things are going to happen. Kyobula waliwo omuntu asobola n'okera n'agamba notangaga Doreen bawa omulayo naga nakowe eŋŋambo okategedde. Era bw'owulira omuntu yenna akugamba nti nze saagala muntu anyumiza bibi ku bba wange, it is the brain. Oba n'omulaba Samuel n'okuba kafaananyi n'okamuweereza naye some chick n'agamba toddangamu kumpeereza bino bintu bya kisiru n'okubulookinga n'akubulookinga. Osegera nze saagala muntu anyumya ku bbange, saagala muntu angamba nze bba wange tasobya biki. Abo bantu bwe batondaga nze bba wange tasobya. Ani akugamba nti teri muntu ng'ali happy n'omusajja ayenda. Teri muntu ng'ali happy n'omuntu amukola shege. Naye kibeerawo kiri nti eki kyegambye Doreen nti kati ye baatula mu meeting n'omutima gwe ne beegamba nti omanye ekiriwo omutima tegujja tuluma lwa musajja ono. Buli aleeta olugambo mukole ki? Mugalewo. Kyeki kyegambye it is involuntary. The brain tells you to do that and for you think you're doing it because it is the right thing to do. It is not. You're doing it because you want to avoid pain. I know. You're doing it because you want to put yourself in a position where you feel like it is the right thing to do. Okategedde. So, ebiseera ebisinga when you see abo bantu betugamba nti omanyi omusajja omukazi oyo tategeera ne bojja n'omugaa ku bba gwe gwavuma. Osegera. Omusajja oyo ali bw'ati ne bw'ati.
that is the reason. By the way, but yeah, true. Osegera sinti bamuloga kale ne bajja badde gye bali no kumbazigo n'abavuma n'agate kazi wange temuddayo kumwogerako bagamba nange bwova bwotyo omukazi ayingiza ale ewale nnyo muleke ebyange ate nga naye tasobola kumugamba. It is because of those three things. Repression. Okay. It is repression, partner idealization, and cognitive dissonance. Abantu babeera mu mbeera nti tubula gwogamba nti they are drunk in love, they are stupidly madly in love, love is blind. Osega ne kale oyo omukazi omusajja omulaba nze amazima gali nti namukwata ne ku mukono ne mutwa ne mugamba olaba namulaga n'omumessage. Kiri nnyo mu bantu. It is very common among friends. Osegera Doreen oli wano bawa mukwano go n'atandika okukwana. Noyagala omuwoningeko. N'omuwa message. Doreen omukazi n'akuvuma nga bwe weesiba ku bbaawe gw'omutekwana bbaawe talina budde bw'abantu omwetega kati n'olaba ng'omuntu akuyombesa. Obulaba abantu abamu balina okugamba nze si wabula baagalana nagenda ne ngamba omuntu because kati gwe kyobulaba era kyekiri explaining lwaki bw'ogamba patana ogamba omuntu oli gw'ayagala n'ojja n'omugamba nti gundi akugambye kino yensonga lwaki bajja ne babimugamba. Era omuntu yenna abaddeyo nga takimanyi lwaki omuntu because obwongo bwe bumugamba you'll be at peace if you come and tell this person. You'll be at peace. Kati ekyo kyoweetaaga nnyo kirungi nnyo okubeera mu position Doreen n'ogamba nedda love and kyobulaba nze era nze mu bantu sibabula bantu bali mu love. Mbabulira situation yaabwe okusalawo analyze ne nkulekera kubanga man because kankule olaba Doreen teri kisinga kuluma osobola okumala okubuulira omuntu ali mu love namana agamba naye kati nkoze ntyo omusajja wange ono okumutereeza odde ng'ebintu byonna byokka by'omugambye omuntu ategeera abadde ayitaawo kabadde kaweddewo. This is where you have to move like go. Sometimes era obusobola okubeera n'omuntu n'omuganaagane kati byonna obyogedde naye omusajja wange nga mwagala amakulu byonna byotemyetemye mbiwulidde naye omusajja wange nga mwagala ngenda kukola you tell someone definitely omukazi gwe wawulira gwe ojamwagala kyokati n'ayagala ddemu akutawanya after like 3 or 6 months ngolo mugamba woman. This is literally the same cycle like nakugamba. And sometimes these people call you Doreen nga nokwegayira akagagaba neza buduzo omusajja mwagala ebira byonna byogere neza omusajja mukola omusajja mwagala. So it is very important for people to acknowledge and understand that some of these things that we do they may not come nga bwe tubibala, they may not come nga bwe tubyagala, but it is always important to acknowledge nti abantu bangi Doreen bino ebintu bayitamu bino ebintu biri psychological okitegeera. So ogenda okulaba omuntu gogamba nti gundi alinga omuloge naye mazima nga tebamulogangako. Era ekyo kyemuyita ogamba nti love, it is because their psychology, it's because their brain is telling them to act in a certain way to protect themselves against pain. It is because their psychology is telling them that, you know what, avoid this. Omuntu ono yoyo gwalonda bwoleka omuntu ono togenda mufuna ebula bagamba ne gwo omusajja omwesiba kolooza ye mulungi yekka actually ye mu bwongo bwe ye yekka tewali amufaanana teri ajja omwenkana olawukana talina kwagenda kumujja webale nnyo olina akugana Doreen ko omusajja gweyogerako omumanyi Doreen omusajja oyo omwagala Doreen omusajja oyo that person is my life and you want to ask them is that man oxygen right. And is not. I think one on a scenario that man doesn't even take care of the man, the woman. Exactly. And you're like, first of all. Ntikati gotula wano newebuuza n'ogamba naye ko mukazi ebintu bino byonna byayogedde omuntu byamuyisaamu. Why would they want to stick to such a person? But then yena akusigira te ekifaananyi okulaga nti nze oyo gwe nategeera. Is their ideal man. Osegeera yakula gwe yeegomba omuntu oyo bakwataganye osegeera kati oyagala nnyo omukakase omusigira ekifaananyi nti olabika go eyo gy'olaga obula naye ate ye muntu gwe yategeera ye muntu gw'amanyi ye muntu gw'ategedde ye muntu gw'ayagala. So mu mbeera bwetyo Doreen ne bw'onaalwana nnyo ne bw'onaayagala okuteekawo nnyo embeera omuntu oyo obeere nga omumutamya tekigenda kukola because the brain is trying to safeguard them. The brain tells them that is the right person. Si basiru.
otegera but obwongo bwawe bubagamba oye muntu omutuufu okubeera naye. Okay. All right, thank you Abdul, thank you so much, that was beautiful. Kakati you're on all social media platforms, I guess. Yes, Abdul White Collar. White Collar. So those who want private counseling or what? Abagala private counseling, a number osolo kunonyaka 0757 826666. Sikola pro bono, sikola bya Bwerere. I know that's stressing. Counseling is very omayoli akubira ate munange omanyi kati bichi bano basimanja kufuna omwezi nga guweddeko. Soko fune sente twogere tebawula counseling. Osege. Era baba yakusimu you send fast. You're sending a send. Then if you want to meet me physically, you come with the money. Or cash. Osege. Otherwise abantu sibanga. Babanyi now. Abantu sibanga. Ate nekirala mwemanyize by the way Doreen. Talk to your people bemanyize okwogera ne kuba counselors. Zinabagamba nti obadde mubiraba obate muyiga mikwano mugiraba. Abantu counseling just luxury and stuff, but it's not my dear. Yeah. You need a counselor at some point. Wala otukanga kintu kikolomwe. Olumondo kankunyumize Doreen. Osobola kubanga otambudde mu relationship nga zibadde zikuzoganya. Ng'ekikwetaagisa counseling kufunayo omuntu oyo akukuba mu ttooki. Ogambe naye omanyi oli bwoti n'essibwa olina okubeera. Kubula muntu akuba muto kyagambe ne awo obula. Awo genze wala. Awo toli watuufu. Sometimes osobola onoga nenze nabaki. Ebyo ebibuzo byogenda obuuza mikwano gyo gikumala gikuseke gigambe mukazi oyo naye bannaye ali bwati ne bwati. Because unfortunate bit is esinga okunnuma nti bino ebintu Doreen abantu babigamba mikwano gyabwe. Mikwano gyabwe ne babaddako ne babageya. Osegeera. Nosanga emboozi yo nosanga story yo nga eri mu bifo gye wali togisuubira kubeera. Osegeera. Any small misunderstanding nakujjukiza buli kimu ogamba bana. Kibula tutera okugamba abantu nti omukwano gwa friendship between women is a time bomb. Sawa yonna pa. Osegeera ne mwerangira ne mukola ki. Osegeera. Ate mulekera ebintu byemukola ebyokunywa. Oyokubeera n'emikwano gyammwe nga mu recordinga amasimu gaabwe. Bintu ebyo si birungi. I know it's very bad. Don't record conversations, don't share screenshots, don't screenshot conversations. It's not good because privacy should be privacy. Oh yeah, there should be privacy. We can have differences, but let us not expose each other's privacy. Yeah. Ng'ojja kulowooza nti okikola ku Doreen, but n'abantu abali mu ssaako yo. Olina ekifaananyi ky'obalaga ekituufu ky'oli. Bw'aba yakikola oli ki ekinze kinkola. Tegeza nange saawa yonna. Exactly. So abantu balina just kwebereramu. Thank you. You're welcome. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.